హాయ్ ఎవరీవన్. ఈ వీడియోలో నేను లైనక్స్ కమాండ్స్ చూపిస్తాను, లైక్ ద బేసిక్ కమాండ్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ బిగినర్స్. దిస్ ఈజ్ ఎ లైవ్ సెషన్. మా సిస్టర్కి లైనక్స్ నేర్పిస్తున్నాను. ఈ ప్రాసెస్లో నేను సైమల్టేనియస్గా రికార్డింగ్ చేస్తున్నాను సో దట్ సేమ్ థింగ్ కెన్ బీ యూజ్ఫుల్ ఫర్ అదర్స్. జాన్వి, ఆర్ యూ రెడీ? Yes, Anaya. మధ్యలో ఏమన్నా అడగాలి అంటే అన్మ్యూట్ చేసి యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఓకే. Okay. So this is the basic Ubuntu operating system, Ubuntu 22.04. అండ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే కమాండ్స్ బేసిక్గా అన్ని లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మోస్ట్లీ కామన్గా ఉంటాయి. మేబీ మైన్యూర్ డిఫరెన్సెస్. మామూలుగా డిఫాల్ట్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మనకి డెస్క్టాప్లో ఐకాన్స్ ఇవి ఎలా కనిపిస్తాయో, కొన్ని లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి డెస్క్టాప్ మీద కూడా ఐకాన్స్ ఇలాగే కనిపిస్తాయి. బట్ రియల్ టైంలో మనకి ఈ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఉండదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ త్రూ కమాండ్ లైన్. ఈ కమాండ్ లైన్లో కమాండ్స్ యూస్ చేసి ఎలా డే టు డే యాక్టివిటీస్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు చూపిస్తాను. సో దిస్ ఈస్ ది హోమ్ ఫోల్డర్. యాజ్ యూజువల్ డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ది సైడ్ అండ్ ఐ విల్ ఓపెన్ ఏ టెర్మినల్. సో ఐ విల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ది రైట్. ls is the main command to list the files or డైరెక్టరీస్ అన్న ఫోల్డర్స్ అన్న ఒకటే. లెఫ్ట్లో చూస్తే మనకి లిస్ట్ చేయకుండానే బాక్సెస్ టైప్లో కనిపిస్తాయి, ఇక్కడ ఏ ఉన్నాయని. సో రైట్ సైడ్ కూడా అలాగే మనకు కనిపించాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు టైప్ ls. సో యూ కెన్ సీ ద సేమ్ ఫోల్డర్స్ బట్ వాటి పేర్లు. నౌ లెఫ్ట్ సైడ్లో మనం ఒక ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఏం చేస్తాం? విల్ యూజ్ డబుల్ క్లిక్ లేదా రైట్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్. సో పిక్చర్స్లో ఏమీ లేదని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? వీ కెన్ సీ ఇట్, ఫోల్డర్స్ ఎంప్టీ. అదే కమాండ్ లైన్లో వీ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు దట్ ఫోల్డర్ అంటే విల్ యూజ్ cd, చేంజ్ డైరెక్టరీ. సో చేంజ్ డైరెక్టరీ ఇంటూ పిక్చర్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, లైనక్స్లో ఈ సింటాక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సింటాక్స్ ఇన్ ద సెన్స్ అక్కడ క్యాపిటల్ P ఉందా, స్మాల్ p ఉందా అని. సో ఇప్పుడు పిక్చర్స్లో క్యాపిటల్ P మీన్స్ అప్పర్ కేస్ P. P టైప్ చేసి ట్యాబ్ క్లిక్ చేసామంటే Pతో అంటే క్యాపిటల్ Pతో స్టార్ట్ అయ్యే ఏమేమి ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయో లేదా ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ చూపిస్తుంది. ఇఫ్ ఐ ప్రెస్ ట్యాబ్ 2 times, ఇక్కడ క్యాపిటల్ Pతో స్టార్ట్ అయ్యే 2 ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి, పిక్చర్స్ అండ్ పబ్లిక్. సో ఐ వాంట్ టు గో టు పిక్చర్స్. నౌ ఐ క్లిక్ చేసి స్మాల్ ఐ, దెన్ ఇఫ్ ఐ ప్రెస్ ట్యాబ్ ఆటోమేటిక్గా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. బై డిఫాల్ట్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఇది ఎనేబుల్ ఉంటుంది, బట్ రియల్ టైంలో కంపెనీస్లో దీన్ని డిజేబుల్ చేస్తారు సో దట్ దే కాంట్ మిస్యూజ్ ఇట్. ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్స్ అనే ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళాను, బట్ ఈ పిక్చర్స్ అనే ఫోల్డర్లో ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదని మనకు తెలియదు. వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్ కమాండ్ టు సీ. లెఫ్ట్లో మనకు చూస్తేనే అర్థమైపోద్ది ఏమీ లేదని, బట్ రైట్లో వీ క్యాన్ సీ ఇట్. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎ కమాండ్ లిస్ట్, ls, ఎంటర్. ls టైప్ చేసాము, ఏమీ లేదు. బట్ మనకు తెలియకుండానే 2 ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి లోపల, ls-la. ఈ la అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ls-l చూద్దాం. సో లిస్ట్, ఇక్కడ ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఇలా లిస్ట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఏమీ లేదు కాబట్టి జస్ట్ టోటల్ 0 అని చూపించింది. అదే LA అంటే ఎనీ హిడెన్ ఫైల్స్. సో ఇక్కడ ఫైల్స్ కూడా ఏమి లేవు, బట్ వీ కెన్ సీ 1 dot అండ్ 2 dots. లైనక్స్లో 1 dot అంటే కరెంట్ ఫోల్డర్ అని అర్థం. ఇప్పుడు నేను cd ప్రెస్ చేసి డాట్ ఇచ్చానంటే ఐ విల్ బీ ఇన్ ద సేమ్ ఫోల్డర్. అదే నేను cd ఇచ్చి డాట్ ఇచ్చానంటే దెన్ ఐ విల్ కమ్ టు ది పేరెంట్ ఫోల్డర్. ఈ పిక్చర్స్ అనే దానికి పేరెంట్ ఫోల్డర్ ఏంటి? హోమ్. హియర్ యూ కెన్ సీ పిక్చర్స్ అనే దానికి పేరెంట్ ఫోల్డర్ హోమ్. సో డాట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ సేమ్ ఫోల్డర్, డాట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ పేరెంట్ ఫోల్డర్. ఇది బేసిక్స్. నౌ విల్ గో ఇన్ టు ఎ ఫోల్డర్ వేర్ వీ కెన్ హ్యావ్ సమ్ ఫైల్స్. స్నాప్ అనే ఫోల్డర్లో 3 ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి.
ఫైర్ ఫాక్స్ లోపల ఇంకొన్ని ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. సో ఐల్ గో త్రూ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ కమాండ్ లైన్. cd snap. ఇక్కడ ఎస్తో స్టార్ట్ అయ్యేది ఓన్లీ వన్ ఫోల్డర్ ఉంది కాబట్టి నేను ఎస్ అని టైప్ చేసి ట్యాబ్ ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. నౌ బై డిఫాల్ట్ మనకు ఆ ఫోల్డర్లో ఏముందో తెలియదు. సో ls ఆర్ ఎల్స్ ls-l. నౌ ఈ స్ట్రక్చర్లో అక్కడ ఉన్నది ఫైలా ఫోల్డరా అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుందంటే స్టార్టింగ్లో డి అని ఒకటి ఉంటుంది. డి ఇన్ ద సెన్స్ డైరెక్టరీ. ఇఫ్ ఇట్ సేస్ డి ఇట్స్ ఏ డైరెక్టరీ. డి లేకుండా జస్ట్ ఒక హైఫన్ ఉంటే ఇట్స్ ఏ ఫైల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ క్రియేట్ ఎ ఫైల్ అండ్ ఒక ఫైల్ ఎంటీ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే కమాండ్ టచ్ sample.txt. ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. చూసారంటే నేను ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే లెఫ్ట్లో ఇక్కడ ఫైల్ అపియర్ అయింది. నౌ ఇఫ్ ఐ గివ్ ls-l, ఫైర్ఫాక్స్ స్నాప్డీ అండ్ స్నాప్ స్టోర్కి ముందు డి ఉంది, బట్ sample.txtకి ముందు జస్ట్ హైఫన్ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ద నొటేషన్. డి ఉంటే డైరెక్టరీ, హైఫన్ ఉంటే ఇట్స్ ఏ ఫైల్. నౌ టు రిమూవ్ ద ఫైల్ rm sample. rm is for remove. ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే ఇట్స్ రిమూవ్డ్. అండ్ లైనక్స్లో వన్ మోర్ థింగ్ బాగా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వన్స్ ఇట్ ఈస్ డిలీటెడ్ యూ క్యాంట్ రీస్టోర్ ఇట్. హియర్ యూ కెన్ సీ రీసైకిల్ బిన్. సీ నథింగ్ ఈస్ దేర్ హియర్. సో యూ షుడ్ బీ సో కేర్ఫుల్ వైల్ డిలీటింగ్ ఏ ఫైల్. Now come to the folder thing. Firefox, Snapd, Snapstore and 3 folders ఉన్నాయి. L is something is equal to ls-l. Now clear clear. మీరు ఏమన్నా టైప్ చేయండి, స్క్రీన్ మొత్తం క్లియర్ అవ్వాలి అంటే కమాండ్ clear. ఇప్పుడు ఈ ఫోల్డర్స్ లోపలికి వెళ్దాం. సేమ్ థింగ్ cd ఏ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళాలో ఫైర్ ఫాక్స్, అగైన్ ls, కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి. నౌ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ ఎల్ అనేది చాలా అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ ముందు ఎల్ కానీ ఎస్ కానీ ఉంటే నేను కొన్ని ఫోల్డర్స్ లోపలికి వెళ్ళాను, లైక్ చాలా నావిగేషన్ జరిగింది. బట్ నేను ప్రస్తుతం ఏ ఫోల్డర్లో ఉన్నానో తెలుసుకోవాలి అంటే ద కమాండ్ ఇస్ pwd, హోమ్ ఫోల్డర్, and this is my root account name, snap firebox. And if you see the same thing, home snap firefox. By default గా ఇక్కడ నాకు నా యూజర్ నేమ్ చూపించలేదు, బట్ home snap firefox is the same thing. So this is the pwd command. సో ఇందాక చెప్పినట్టు పేరెంట్ ఫోల్డర్కి రావాలంటే cd space ... అగైన్ వన్ మోర్ టైం. అండ్ మీకు ఇంకో కమాండ్ చూపిస్తాను, లైక్ cd, I'll go to the same folder, snap cd fire. సో నేను ఇక్కడ చాలా ఫోల్డర్స్కి ఇన్సైడ్ లోపలికి వెళ్ళాను అండ్ దిస్ ఇస్ మై pwd. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడి నుంచి హోమ్కి రావాలి అంటే ఐ డోంట్ నీడ్ టు ప్రెస్ cd ఇలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ క్యాన్ సింప్లీ టైప్ cd. సో cd అని టైప్ చేస్తే మీరు ఎన్ని ఫోల్డర్స్ లోపల ఉన్నా కానీ యుల్ కమ్ టు ది హోమ్ ఫోల్డర్. యూ సీ హియర్ ఐ కేమ్ టు మై హోమ్ ఫోల్డర్. సో cd చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ ఇన్ కేస్ ఈ cd అని అంటే ఈ హోమ్ డైరెక్టరీ నుంచి మీరు ప్రీవియస్ ఏ ఫోల్డర్లో అయితే ఉన్నారో అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే సింపుల్గా cd space హైఫన్, విల్ గో బ్యాక్ టు ది లాస్ట్ ఫోల్డర్. అంటే ప్రీవియస్గా ఏ ఫోల్డర్ లోపల ఉన్నారో అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. నౌ దిస్ ఇస్ cd. ఐల్ క్రియేట్ ఎ ఫోల్డర్ టెస్ట్. ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలంటే we యూస్ mkdir కమాండ్ లైన్లో. అదే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే యూ కెన్ రైట్ క్లిక్ అండ్ యూజ్ ది ఆప్షన్ న్యూ ఫోల్డర్.
Now I'll go to the test folder and create a new folder 1. నేను ఇక్కడ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను, బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్సైడ్ ద టెస్ట్. సో ఐల్ గో టు టెస్ట్ pwd. I can see folder 1. Now ఈ folder 1లోకి వెళ్ళాలంటే cd1. So these are the basic commands. Now we'll create a file. Touch lesson1.txt. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ లోపల ఏముందో చూడాలి. దానికి కమాండ్ చాలామంది క్యాట్ యూజ్ చేస్తారు. క్యాట్ యాక్చువల్గా కాంకాటినేషన్ కోసం, బట్ చాలామంది సింపుల్గా యూజ్ అని క్యాట్ యూజ్ చేస్తారు. ఇట్స్ ఆల్సో యూస్ఫుల్, బట్ ద మోస్ట్ యూస్ఫుల్ కమాండ్ ఈస్ లెస్ ఆర్ మోర్. లెస్ అనే కమాండ్ ఒకటి, మోర్ అనే కమాండ్ ఒకటి. నౌ ఈ ఫైల్లో ఏమీ లేదు కాబట్టి మనకేం తెలియట్లేదు. సో ఐల్ క్రియేట్ సమ్ కంటెంట్. నౌ టు సీ ద కంటెంట్స్, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు వీ కెన్ యూస్ లెస్, క్యాట్ ఆర్ మోర్. సో మోస్ట్ యూస్ చేసే కమాండ్ క్యాట్. దీని మెయిన్ యూస్ ఇది కాకపోయినా చాలామంది యూజ్ చేస్తారు దీనికి. సో క్యాట్ అనే కమాండ్ యూస్ చేస్తే మీ ఫైల్ మొత్తం రీడ్ అయిపోయి లాస్ట్కి వచ్చేస్తుంది, బట్ ఇట్స్ నాట్ సో మచ్ యూస్ఫుల్. మీకు ఫస్ట్లో ఏముందో తెలియాలంటే తెలియదు, సో యూ హ్యావ్ టు స్క్రోల్ అప్. అలా కాకుండా లెస్ అనే కమాండ్ యూస్ చేశారంటే యూ కెన్ కమ్ పేజ్ బై పేజ్. సో నౌ యూ కెన్ సీ ద కంటెంట్స్ అండ్ యూ కెన్ యూస్ డౌన్ యారో ఆర్ అప్ యారో. అండ్ ఈ ఫైల్లో నుంచి బయటికి రావాలంటే యూస్ చేయాల్సిన కమాండ్ క్యూ. అట్ ద సేమ్ టైం మోర్ అనే కమాండ్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు, డిపెండ్స్. ఇది లెస్, మోర్ అండ్ క్యాట్ ఆర్ ద కమాండ్స్ యూస్ టు వ్యూ ది కంటెంట్స్. నౌ విల్ సీ కాపీ కమాండ్. కాపీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మామూలుగా మన రెగ్యులర్గా విండోస్లో చేసినట్టే కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయడం. నౌ దిస్ ఈస్ ఫోల్డర్ 1 విచ్ హ్యాస్ ఎ ఫైల్ lesson1 ఇన్ ఇట్. దీన్ని నేను రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ పేస్ట్, డూప్లికేట్ క్రియేట్ అయింది. ఇఫ్ ఐ కమ్ హియర్ అండ్ టైప్ ll, సి డూప్లికేట్ క్రియేట్ అయింది. అండ్ దెన్ ఐ విల్ రీనేమ్ ఇట్ టు 2. సో ఇదే ఒక లైనక్స్ కమాండ్ యూస్ చేసి ఎలా కాపీ చేయాలి. ఫస్ట్ ఫైల్ చూపిస్తాను, దాని తర్వాత ఫోల్డర్ చూపిస్తాను. ఐ విల్ గో ఇన్ టు ఫోల్డర్ 2. సో యాజ్ ఆఫ్ నో నథింగ్ ఈస్ దేర్. ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ ఫైల్, ఫైల్ 1. సో ఈ ఫైల్ 1ని నేను ఇంకో ఫైల్ కాపీ చేయాలి. దానికి యూస్ చేయాల్సిన కమాండ్ సిపి. ఏ ఫైల్ అయితే కాపీ చేయాలనుకుంటున్నారో దాని పేరు అండ్ ఏ ఫైల్గా దాన్ని మార్చాలనుకుంటున్నారు. ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ కాపీయింగ్ అండ్ రీనేమింగ్ ఎట్ ఏ టైమ్. ఫైల్ 2. సో నౌ వీ హ్యావ్ 2 ఫైల్స్ విత్ ద సేమ్ కంటెంట్. ఇది ఒక ఫైల్ని ఇంకో ఫైల్ని ఒకే ఫోల్డర్ లోపల మనం కాపీ చేయడం. లైక్ సి ఇక్కడ 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి, సేమ్ థింగ్, సంథింగ్ లైక్ కాపీ అండ్ పేస్ట్. సో ఇప్పుడు చేసింది రైట్ సైడ్ ఇదే ప్రాసెస్, ఒక ఫోల్డర్ లోపలే కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయడం. ఇది చాలా ఈజీ. నౌ ఒక ఫోల్డర్ నుంచి ఇంకో ఫోల్డర్కి కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయడం. 2 అనే ఫోల్డర్లో ఫైల్ 1, ఫైల్ 2 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ 2 అనే ఫైల్ని ఫోల్డర్ 1లో కాపీ చేయాలి. సో దీనికి సిపి ఫైల్ 2 అండ్ 1 అనే ఫోల్డర్ ఎక్కడుంది, పేరెంట్. అంటే
ఈ 1 అనే ఫోల్డర్ 2 అనే ఫోల్డర్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. సో 2 అనే ఫోల్డర్ నుంచి బయటికి రావాలి. సో వీ హ్యావ్ టు కమ్ 1 ఫోల్డర్ అప్, దెన్ వీ నీడ్ టు గో ఇన్ టు ఫోల్డర్ 1 అండ్ పేస్ట్ హియర్. సో దానికి 1 ఫోల్డర్ అప్ స్లాష్ 1 అండ్ మీరు ఏ ఫైల్ అయితే దానికి పేరు మార్చాలనుకుంటున్నారు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ ఇక్కడ వరకు వదిలేయచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ది ఫైల్ నేమ్ ఆల్సో, ఫైల్ 3. నౌ యూ కెన్ సీ ఫైల్ 3. ఒక ఫోల్డర్ పైకి వచ్చాము, దెన్ ఈ 1 అనే ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళాము అండ్ దేర్ వీ క్రియేటెడ్ ఏ ఫైల్. ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ మీకు అలవాటు కాదు. సో కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్. Copy from one folder to another folder. Now I'll come 1 folder up. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి, 1 అని 2 అని. ఇప్పుడు నేను ఈ 2 అనే ఫోల్డర్ని కంప్లీట్గా అంటే విత్ ది కంటెంట్స్ ఇన్సైడ్ ఇట్. 2 అనే ఫోల్డర్లో ఏమున్నాయి, 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫోల్డర్ కంప్లీట్గా నేను కాపీ చేసి ఇంకో ఫోల్డర్లో పెట్టాలి. సో దానికి కమాండ్ cp 2, దెన్ I'll copy it to 3. ఇక్కడ ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏంటంటే 2 అనే ఫోల్డర్ లోపల కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో అలా ఫైల్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఈ కమాండ్ని సింపుల్గా సిపితో యూస్ చేయలేం. వీ హ్యావ్ టు యూస్ -r. సిపి -r ఏ ఫోల్డర్ అయితే కాపీ చేయాలో అండ్ ఏ ఫోల్డర్గా అయితే కాపీ చేయాలో. సో 2 ఈజ్ ది సోర్స్ అండ్ 3 ఈజ్ ది డెస్టినేషన్. చూసి 3 అనే ఫోల్డర్ ఉంది అండ్ 3 అనే ఫోల్డర్లో సేమ్ ఫైల్ 1 ఫైల్ 2. సో ఇది సింపుల్ కాపీ కమాండ్ విత్ ఫైల్స్ అండ్ విత్ డైరెక్టరీస్. డైరెక్టరీ లోపల ఏమన్నా కంటెంట్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ -r. మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, లైక్ ఈ డైరెక్టరీ లోపల ఏమీ లేకపోతే కమాండ్ అదేనా కాదా అని. విల్ టెస్ట్ ఇట్. 4 అనే దాంట్లో ఏమీ లేవు, జస్ట్ ఒక ఫోల్డర్. I'll copy and paste 4 as 5. cp సేమ్ థింగ్. ఒక డైరెక్టరీ అంటే సింపుల్గా మనం -r యూస్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ది కాపీ కమాండ్ విత్ ఫోల్డర్స్ అండ్ విత్ ఫైల్స్. నౌ వీ విల్ సీ మూవ్. మూవ్ అంటే ఈ టెస్ట్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది ఇక్కడ. ఈ టెస్ట్ అనే ఫోల్డర్ని నేను 1 అనే ఫోల్డర్లోకి మూవ్ చేయాలి. జనరల్గా మనం గ్రాఫికల్లో ఏం చేస్తాం, ఎదర్ విల్ డ్రాగ్ దిస్ వన్ ఆర్ రైట్ క్లిక్ చేసి కట్, గో ఇన్సైడ్ అండ్ పేస్ట్. గ్రాఫికల్ అయితే ఇది చేస్తాం. సో ఐ విల్ డూ ద సేమ్ థింగ్ విత్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. సో నౌ టెస్ట్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది, ఇక్కడ నేను ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను, mkdir యాప్. నౌ ఈ యాప్ అనే ఫోల్డర్ని 1 అనే ఫోల్డర్లోకి మూవ్ చేయాలి, లైక్ పర్మనెంట్లీ కట్ అండ్ పేస్ట్. దానికి కమాండ్ mv యాప్ 1. నౌ యూ కెన్ సీ సింపుల్గా మూవ్ అయిపోయింది. లెఫ్ట్ సైడ్లో చూసారంటే ఆ ఫైల్ లేదు. ఇఫ్ యూ గో ఇన్సైడ్ 1 యూ కెన్ సీ యాప్ హియర్. Now I'll delete once again, create once again. Now I'll go into app and I'll create 2 files. And touch use చేసి మీరు మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఒకేసారి క్రియేట్ చేయొచ్చు, లైక్ 1 2 3. నో ఇప్పుడు ఈ ఫోల్డర్ లోపల 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ నౌ విల్ సీ ఇఫ్ వీ కెన్ మూవ్ దిస్ కంప్లీట్ ఫోల్డర్ ఇంటూ 1. మూవ్ యాప్ 1. సో మూవ్కి -r అక్కర్లేదు, దట్ వీ కెన్ సీ హియర్. సో కమాండ్ లైన్ యూస్ చేసి ఒక ఫోల్డర్ని ఇంకో ఫోల్డర్లో కాపీ చేయాలన్నా, ఒక ఫైల్ని ఇంకో ప్లేస్లో పెట్టాలన్నా యూస్ చేసే కమాండ్ mv. అండ్ mv ఈజ్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ రీనేమింగ్ ఇన్ లైనక్స్. ఇప్పుడు నౌ యాప్ అనే ఫోల్డర్ లోపల ఉన్నాను,
3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఐ నీడ్ టు రీనేమ్ ది ఫైల్ 3 to 4. దీనికి కూడా సేమ్, మీన్స్ రీనేమ్ అండ్ మూవ్ ఆర్ సేమ్. సో 3 is renamed to 4. సో లైనక్స్లో మూవ్ అనే కమాండ్ని 2 పర్పస్గా యూస్ చేయొచ్చు. ఒకటి, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఫైల్ని లేదా ఫోల్డర్ని మూవ్ చేసేదానికి, లేదా ఒక ఫైల్ని రీనేమ్ చేసేదానికి. సేమ్ థింగ్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. ఇప్పుడు ఈ ఫోల్డర్ని ఇక్కడి నుంచి వేరే ఫోల్డర్కి మూవ్ చేస్తాను. లైక్ యాప్ అనే ఫోల్డర్ ఎక్కడుంది? 1 అనే ఫోల్డర్లో ఉంది. దీన్ని మళ్ళీ నేను ఈ టెస్ట్ అనే ఫోల్డర్కి తీసుకురావాలి. సో ఏం చేయాలి? మూవ్ యాప్ అనే ఫోల్డర్ డాట్ డాట్, బికాజ్ ఐ హ్యావ్ టు గో 1 ఫోల్డర్ అప్ స్లాష్ సింపుల్. అండ్ ఒక ఫోల్డర్కి ఇంకో ఫోల్డర్కి మధ్యలో గ్యాప్ లాగా లైక్ ఒక వర్చువల్ నొటేషన్ ఇది, ఈ స్లాష్ అనేది. సో ఈ స్లాష్ అనేది కంపల్సరీ. నౌ యూ కెన్ సీ యాప్ అనే ఫోల్డర్ మళ్ళీ టెస్ట్ అనే ఫోల్డర్ లోపలికి వచ్చింది. నౌ లెట్స్ సీ హౌ టు రిమూవ్ ఏ ఫోల్డర్. ఈ టెస్ట్ అనే ఫోల్డర్లో 6 ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. ఈ యాప్ అనే ఫోల్డర్ని నేను రిమూవ్ చేయాలి. బట్ యాప్ అనే ఫోల్డర్లో ఆల్రెడీ కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో rm కమాండ్ యూస్ చేసి ఐ విల్ షో యూ వన్ థింగ్. టచ్ ఫైల్ 2. ఈ ఫైల్ 2ని డిలీట్ చేయాలంటే సింపుల్గా rm యూస్ చేసి ఫైల్ 2 చేసామంటే డిలీట్ అయిపోతుంది. బట్ అదే ఒక ఫోల్డర్ని డిలీట్ చేయాలంటే వీ కాంట్ యూజ్ దిస్ కమాండ్. rm యాప్. యాప్ అనేది డైరెక్టరీ కాబట్టి ఈ కమాండ్ యూస్ చేయలేం. సో దీనికి 2 వేస్ ఉన్నాయి. ఒకటి rm -r యాప్ ఇలా చేయొచ్చు, లేదా rm dir ఈ పద్ధతిన ఫాలో అవచ్చు. బోత్ ఆర్ సేమ్. సో ఒక ఫోల్డర్ని రిమూవ్ చేయాలంటే rm dir లేదా rm-r. అండ్ సేమ్ థింగ్ రిమూవ్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బీ సో మచ్ కేర్ఫుల్. ఒక్కసారి డిలీట్ అయిందే వీ కాంట్ రిట్రీవ్ దెమ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ లెసన్ ఆన్ Linux basic commands. I'll continue in the next lessons. Janvi, if you have any doubts or any clarification, we can meet in the next session. Thank Okay. you and see you in the next one.